Hare Krishna. I'm very happy to be with you this evening, and this evening we will continue with our seminar, Attaining the Bliss of Chanting. Много се радвам да бъда с вас тази вечер тук и тази вечер продължаваме с семинара Блаженството на възпяването на имената. Because this seminar has many sessions and we will not be able to finish it. Therefore, we will skip some of the offenses. Тъй като семинарът е много дълъг, а нямаме достатъчно дни, затова ще прескочим някои от оскърбленията. That does not mean that they are not important. They are very important, but Това не означава, че те не са важни, те са много важни. But to advance in the chanting is also important to understand the proper mood in the chanting. За да се възползваме максимално от възпяването на имената, от повтарянето на мантрата, трябва да разбираме важността на повтарянето. Because Krishna will reciprocate with your inner attitude. И правилното настроение е много важно, защото Кришна отвръща на настроението. So, therefore, the last sessions today, this evening, tomorrow morning, and the Sunday feast lecture. Evening, yeah, tomorrow evening. Yeah. You made tomorrow evening. Yeah, this is Saturday feast, yeah. And Sunday morning? Sunday morning, I'm in Brussels. I should already nearly be in Brussels. Then I have to give the Sunday feast in Brussels. So what can I do? But, and okay. Jagadananda Pandit. Who was Jagadananda Pandit? Someone knows? Associate of Sri Chaitanya Mahaprabhu in Jagannath Puri. You can translate. Някой знае ли кой е Джагадананда Дас Пандит? Да, това е един от предложителите на Чайтanya Махапрабху в Джаганат Пури. He was a very intimate associate of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Той е близък предложител на Шри Чайтanya Махапрабху. In Krishna's pastimes, he is said to be Satyabhama. В забавлението на Кришна се казва, че той е Сатябама. And he was very intimate with Lord Chaitanya. И той е бил много близък с Бог Чайтanya. And Jagadananda Pandit, he wrote a book, Prema Vivarta. И той е написал книга Према Виварта. And in that book, he gives us a guideline how to attain pure chanting. И в нея той ни дава насоки как да постигнем чистото възпяване. He says, oh brother, Там той казва, о братко, you cannot chant the holy name in the association of non-devotees. ти не можеш да възпяваш своята имена в присъствието на непредано отдаване. Something but may resemble the sound of the name may come out of your mouth, Нещо като святото име може да излиза от твоите уста, but it will not be really the name. но няма да бъде наистина името. It will sometimes be the name's reflection, nama bas, Може да бъде отражение на името или нама баца, and sometimes it will be offensive chanting, nama parat. а може да бъде и нама парада, оскърбително повтаряне. But brother, Но братко, you should know трябва да знаеш, that in either case, че в никой от тези случаи this kind of chanting, този вид повтаряне на имената it interferes with the attainment of pure devotion to Krishna. няма да има нищо общо с постигането на чиста преданост на Кришна. If you want to chant the holy names properly, Ако ти искаш да възпяваш своите имена правилно, then associate with devotees трябва да общуваш с предано отдадени and keep desires for sense enjoyment, и да държиш желанията за сетивно наслаждение, keep desires for liberation, желанията за освобождение, keep desires for yogic powers,
желанията за постигане на мистични йога съвършенства, keep them at a far, far distance. ти трябва да ги държиш много, много далече. So give up the 10 offenses, Изостави 10 оскърбления, give up honor and dishonor, изостави желанието за почести и слава tolerate the world with detachment. и Tolerate the world and be detached from the world. Дръж се далече от света и бъди непривързан към света. And in that mood, chant the holy name. И в това настроение повтаряй святите имена. All the problems in this world are not so important. Проблемите в този свят нямат голяма важност. It's like you are in a room Това е все едно да сте в and стая you are at the door. и вие сте на вратата. You go out of the room Излизате извън стаята and you will never come into the room again. и никога повече няма да се върнете в тази стая. After you get out of the room, are you still concerned with what's going on into the room? Ако напускате стаята, ще бъдете ли ще ви притеснява ли какво ще се случва в стаята? No. Soon we are out of this body. Не. Затова по същия начин, когато напуснем това тяло, If you left the body, then what with all the problems you had? след като напуснем тялото, какви проблеми ще имате? It doesn't make sense anymore. Проблемите няма да имат никакъв смисъл. So be detached. It's all temporary. И понеже всичко е временно, бъдете непривързани. Not so serious. Не приемайте нещата сериозно. Prabhupada said that let the caravan pass, the dogs will bark, let the caravan pass. Както има тази поговорка, която Прабхупад казва, каравана си върви, кучетата лаят, каравана си върви. A caravan with many cars and people coming, and the dogs are barking. Минава шествието с каруците и хората и шествието си върви, а кучетата лаят. But the caravan will pass. Но каравана или шествието от хора ще продължи. Oh, I have so many problems. О, имам толкова много проблеми. 40 years later, are the problems still there? За 40 години проблемите там ли са? No, you have other problems. Не са с други. It's not so serious. Нищо сериозно. And we have nothing to achieve in this world. И също така няма нещо, което да постигаме в този свят. Sense enjoyment is for the body. Сетивното наслаждение е за тялото. Liberation has no meaning. You are not a body. You are already liberated, but you don't know it. Какъв смисъл има освобождението, когато ние не сме така или иначе това тяло? And yogic powers, all this, you may create a planet and then. You may have the mystic power to create a planet, like Ardama Muni. Говорим за мистичните съвършенства. Може да имате това съвършенство да създадете дори планета. But at the end of the creation, what happens with all this planet? It's thrown away. Край на творението, какво ще се случи всички с тези планети? Край. So, we must be sincere. Така ние трябва да бъдем искрени. It means that we must give up sense gratification. Смирение означава да изоставим сетивното наслаждение. And we must accept a life supportive for the chanting. И ние трябва да приемем живот в подкрепа на възпяването на имена. Of course, we know that we have to give up the sinful activities, follow the four regulative principles. Разбира се, ние знаем, трябва да изоставим греховните дейности, спазването на четирите регулиращи принципа. And we should only eat Krishna prasad. И трябва да ядеме единствено Кришна прасад. And then we must also maintain a clear, sober outlook on life. И трябва да имаме трезв поглед за света. That outlook on life must be based on transcendental knowledge.
И ние трябва да гледаме на света чрез трансценденталното знание. We must observe celibacy Трябва да спазваме полово въздържание and constant control of mind and senses. и постоянен контрол над ума и сетивата. That means we have to live a simple life, Което означава да водим простичък живот, avoid all financial risks. Don't take financial risks. което означава да избягваме всички финансови рискове And follow the spiritual principles of mercy, austerity, cleanliness, truthfulness. и да спазваме духовните принципи на чистота, милосърдие, състрадание, чистота и честност. And yes, that is Vedic culture. И това е ведическата култура. If we follow Vedic culture, that will have a huge impact on the quality of our chanting. Ако спазваме ведическата култура, това ще повлияе много на нашето възпяване, на качеството на нашето възпяване. In 3:25:20, Kapila Dev, you can say the verse. I'm not sure the exact. Pashangamacham pasham atmana kapayokta staiva sadasukate mokshat paramat apavitam. So every learned man В Шримад Бхагаватам, Капила Дев, 3 песен, 25 глава, 20 стих казва, че всеки учен човек knows very well знае много добре, that attachment to the material че привързаността към всичко материално is the greatest entanglement е най-голямото обвързване of the spirit soul. за духовната душа. But that same attachment, Но същата тази привързаност, when transferred and applied to self-realized devotees, която е отнесена към привързаност към свята, сибилизирала се личност, opens the door of liberation. отваря вратите на освобождението. So we must become attached to devotees. Така, ако станем привързани към преоданите, So, of course, that does not mean we have to wrestle, but това не означава, че трябва да водим да се боричкаме с тях. no, attachment of devotees means attachment to serve Krishna Привързаност together. към преоданите означава привързаност към Кришна. And what is that service? Привързаност към служенето на преоданите означава привързаност към служенето на Кришна. Какво означава това? For what purpose should we become attached to devotees? Поради каква причина ние трябва да бъдем привързани към преоданите? 3:25:25. That's between. Satampa Sangam Mama Virya Samvido Bhavante Ritkana Rasayana Kata Tatyosnat As Apavarga Bhaktmani Shadarati Bhakti Anukamishati. In the association of pure devotees, И този стих 3.25 Капила Дев казва, привързаността към преоданите, discussion of the pastime and activities of the Supreme Lord is very pleasing. Дискусиите между преоданите за забавленията на Бога са много привличащи. It's very pleasing to the ear and the heart. Те са много удовлетворителни за слуха и за сърцето. By cultivating such knowledge, Чрез култивирането на това знание, one becomes advanced on the path of liberation, човек напредва по пътя на освобождението, and then one becomes free, така човек се освобождава, and one's attractions become fixed, неговата привързаност става твърда and then real devotional service begins. и тогава истинското преданно служение започва. Srila Prabhupada explains in the purport of this verse. Шрила Прабхупада обяснява в коментара към този стих. The process of advancing in Krishna consciousness and devotional service is described here.
Процесът на преходване Кришна по пътя на Кришна съзнание и преданно служене е описан в този стих. The first point is that one must seek the association of persons who are Krishna conscious and who engage in devotional service. Първото нещо е, че човек трябва да търси основните на речите, които са в Кришна съзнание и са ангажирани в чисто преданно служене. Without such association, one cannot make advancement. Без такова общуване човек не може да напредва. Simply, by theoretical knowledge or study, one cannot make any appreciable advancement. Без такова аналитично, без such analytical. So, simply by theoretical knowledge or study, само чрез теоретично изучаване, yeah. човек не може да постигне чисто преданно служене. So, one must give up the association of materialistic persons Така човек трябва да изостави общуването с материалистични личности and seek the association of devotees. и да търси общуването на преданните. Because without association, one cannot understand the activities of the Lord. Защото без такова общуване човек не може да разбере дейностите на Бога. Association with devotees means association with the Lord. Защото общуване с преданните означава общуване с Бога. The devotee who makes this association develops the consciousness for rendering service to the Lord. Чрез общуването с тези преданни се получава възможността за общуване с Бога. And then being situated in the transcendental position of devotional service, he hardly becomes perfect. И когато човек се установи на трансцендентална позиция, живота му става съвършен. Okay. So that about association of devotees. Толкова за общуването с преданните. So better to come to the temple and chant in the temple. Е добре да идваме в храма и да повтаряме там Харе Кришна мантра. The quality of your chanting will be higher. Така качеството на вашето повтаряне ще бъде по-голямо. And by association, you learn to develop a service attitude. И чрез общуване ние ще развием настроението на служене. So, how to give up these 10 offenses? Така, как да избягваме 10 оскърбления? If we hear the glories of the holy name, ако ние слушаме за славата на святото име, we will avoid committing offenses. По този начин ще избягваме да извършваме тези 10 оскърбления. Because this will clear our ignorance. Защото това ще изчисти нашето невежество, премахне нашето невежество. Ignorance is the cause of our offensive mentality. Невежеството е причината за нашия оскърбителен менталитет. So if we hear about the exalted position of the Lord, затова ако слушаме за издигнато положение на Бога, if we hear about the exalted position of His holy name, и слушаме за величието на Неговото име, and when we hear about the Lord's devotees, когато слушаме за преданните на Бога, we acquire knowledge. ние получаваме знания. By this practice, we develop respect for the holy name and for the devotees. И така развиваме уважение към името, святите имена и към преданните. So we know there are these 10 offenses. И така знаем има тези 10 оскърбления. To avoid the 10 offenses, we need to practice the 10 defenses. За да можем да избягваме, да не допускаме 10 оскърбления, трябва да извършваме 10 защити. Оскърбления. So what's the first offense? Така, какво е първото оскърбление? Blaspheme the devotees. Who dedicate their lives for the preaching of the holy name. And what is the defense? Glorify them. Glorify them and serve them. И така, първото оскърбление е да хулим преданните посветили живота си на Тайното свято име и какъв начин да избягваме това оскърбление, като възхваляваме преданните им служби. So the first defense is serve those who serve the Lord
and appreciate their good qualities. И така, първото нещо, което трябва да направим, е да възхваляваме преоданите, да слушаме за тяхното величие и да ги възхваляваме. И да оценяваме техните добри качества. Okay. What's the second offense? Какво е второто оскърбление? That the names of Vishnu think that the names of demigods are the same as Vishnu. Yeah, to consider names like Lord Shiva or Lord Brahma to be equal or independent of Lord Vishnu. Второто оскърбление е да читаме имена на богове като Брахма и Шива, като за равностойни или независими от името на Бог Вишну. So what's the second defense? И как може да избягваме, какъв е начинът, по който може да избягваме това второ оскърбление? Okay. Като glorifying. Says glorifying Lord Vishnu. Yeah. Glorify or adore Lord Krishna, and but how? We glorify Krishna as a supreme enjoyer. И как да избягваме това оскърбление, като помним, че Бог Кришна е върховният наслаждаващ се. As the supreme controller. Върховният контролер. And as our friend. И най-добрият наш приятел. Bhaktaram Charatapasam Sarvulok Malayam Suradam Sarvutnam Katvam Samtrichati. But we respect great personalities like Lord Shiva, Brahma, Но ние уважаваме такива велики личности като Шива и Брама, Ganesh and Hanuman. Ганеш и Аниман. We respect them as exalted devotees of the Lord. И ние ги възприемаме като велики предани на Бога. The third offense. Третото оскърбление. What's the third offense? Yeah, not Guru Avakya, not following the instructions of the spiritual master. So what is the defense? That's not so difficult. Following the orders of the spiritual master. Трето, да не изпълняваме наставлението на учителя. И какъв е начинът за избягване? Като следваме наставленията. But we should carry out the orders of the spiritual master with enthusiasm and attention in detail. И как да следваме наставлението с ентусиазъм и внимание към детайлите. What is the fourth offense? Четвърто оскърбление е Yes. Yeah, to blaspheme the Vedic literature or letters and pursuance of the Vedic version. Четвърто оскърбление да засовем също по адрес на ведическата литература или литературата, разясняваща изпълнението на ведическите предписания. What is the defense? И какъв е начинът за избягване на това оскърбление? Study the scriptures. Начинът е като изучаваме писанията. Honor the Vedic literature. Да почитаме ведическата литература. But study the scriptures, considering them as the instructions of the Supreme Lord. И това означава да съдим наставлението, означава, че да ги приемем като наставленията, заповедите на Бога. The fifth offense. What's the fifth offense? Да смятаме величие да повтарят на Хари Кришна за въображение. To think about the glorious of the holy name and the imaginary. Yes. To consider the chanting of the holy name as imagination. So, what is the fifth defense?
И какъв е начин за преодоляването на това оскърбление? Faith in the holy name. 5th defense. Consider the descriptions of the glories of the holy name that has been given to us by the acharyas and the scriptures as not even slightly exaggerated. Това означава да приемем писанията така, както са дадени от ачарите, без да считаме, че те имат дори и капчица преувеличение в тях. That was the 6th offense. Честото оскърбление. Да тълкуваме по собствен начин святата име на Бога. Interpretation. Give some interpretation of the holy name. Yes. And that and what is the defense? И какъв начин за преодоляването? Again, the scripture. The scriptures. To listen from bona fide spiritual master to accept. Yeah, that's good to overcome all these offenses. But where does the holy name come from? The walk of Vrindavan. Look at Vrindavan. Okay. Is that far from here? It's what? How far is that from here? Practically, it's here. But it means that we must accept the holy name as a transcendental sound coming from the spiritual world. Начин за преодоляване, приемем, че това име е трансцендентално и то идва директно от духовния свят. So that's the 6th defense. Това е начин за преодоляване на шестото оскърбление. That's the 7th offense. To commit sinful activities on the strength of the holy name, but what's the defense? А какъв е начинът за преодоляването? Не сме като професионални грешници. Да си мислим, че като вършиме нещо, ще ни спаси. Yes. Protect your investment of chanting by following the four regulative principles. За да извършим това оскърбление, трябва да спазим да извършваме тези 4 греховни дейности. So the 8th offense. Осмото оскърбление. Yeah, to consider the chanting of the holy name as one of the ritualistic ceremonies offered in the Vedas of karma kanda, fruitive activities. What's the defense? 8th defense. Какво трябва да правим за да преодолеем това осмо оскърбление? И да се молим на Кришна за материални желания, да приемем Кришна, както се моли да молят за. Not pray to Krishna for material gratification. Yeah, or in other words, that act for Krishna's pleasure only. Или това означава да действаме единствено за удоволствието на Кришна. Chanting is a service to Krishna. We act for Krishna's pleasure. Възпяването на имената е за удоволствието на Кришна. What's the 9th offense? Девето оскърбление. To speak about the glorious Yeah, to share the glories of the holy name with the faithless. Good. What's the defense?
don't do that. И какво трябва да направим? That discuss the glories of the holy name with the servants of the Lord who relish them. Да дискутираме славата на свято име пред преодани или слуги на Бога и така то да бъде вкусвано. Was a tenth of offense. Няма пълна вяра в талент на света. To maintain material attachment even after receiving sermon instruction on this matter. Yeah. And yeah, it's also an offense to chant inattentive. Yeah. That's also part of the 10th offense. Също така да настроим внимателно, което е част от 10-то оскърбление. So, what's the defense? Какъв е начинът за преодоляване на това оскърбление? Goes chant attentively. И начинът за преодоляване е като възпяваме внимателно. But how to do that? Но как да направим това? By absorbing our heart and mind in the holy name and becoming more and more detached from materialism. Като отдадем своя ум и сърце на святото име и не се привързваме към материалния свят. So we can overcome these offenses by developing a service attitude. И ние можем да се освободим от тези оскърбления, като развиваме в нас настроение на служене. Srila Rupa Goswami speaks about this service attitude. Рупа Госвами говори за това настроение на служене. He says, Atasi Krishna Namadi Nabhavedhayam Indriya Sevamukhi Jiva Tos Vamivaspurat Yada. He says, our material senses cannot appreciate Krishna's holy name. Той казва, че материалните сетива не могат да оценят възпяването на святото име. Cannot appreciate Krishna's holy name, form, qualities and pastimes. Неговите форма, имена, форми и забавления. But when a conditioned soul is awakened to Krishna consciousness Когато живо същество се събуди за Кришна съзнание and renders service и започне да отдава служене, by using his tongue to chant the holy name and to taste the remnants of the Lord's food, като използва език си в служене на Бога, като възхвалява Бога и приема храна, която е предложена на Бога, the tongue becomes purified. езикът се пречиства. And then Jaldi one come to understand who Krishna really is. И тогава може да разберем единствено наистина кой е Кришна. Srila Prabhupada explains this verse in the purport of Chaitanya Charitamrita. Шрила Прабхупада обяснява това в един коментар на Чайтanya Чаритамрита. He says, the name, form, qualities and pastimes of the Absolute are all as good as the Absolute himself. Имената, задължените качествата на Абсолюта са равни на Абсолюта. The Swan is understood to be an eternal servant of the Supreme Personal. One is understood to be an eternal servant of the Supreme Personality of Godhead. Когато човек разбере, че е слуга на върховната абсолютна истина, So, one should consider oneself an eternal servant of the holy name. човек трябва да стигне да извода, че той е вечен слуга и на неговото свято име. And in this mood, distribute the holy name to the world. И с това настроение да разпространява святото име по света. In Bhakti Rasamrita Sindhu, it's clearly said, Seva Mukhi Jiva Dos Vamivas Pratyada. The holy name becomes manifest when one engages in the service of the holy name. Човек може да разбере Бога, когато се ангажира в служене на имената на Бога. This service in a submissive attitude begins with one's tongue. И това отдаване, смирено отдаване, започва с езика. So one must engage his tongue in the service of the holy name. Така човек трябва да използва езика си в служене на святото име.
In this verse from Bhakti Rasamrita Sindhu, the word Sevamukhi literally means turning one's face to service. В този стих Севамукhi означава да се обърнем лицето си към святото име. Thus, when we chant the holy name as a service, then we can gradually come to know Krishna as he is. Когато започнем да служим на святото име, тогава ще можем да видим Кришна такъв какъвто е. So in what mood do we need to chant? И какво е правилното настроение, с което да повтаряме? I will end with that. Аз ще отговоря. That Srila Prabhupada tells us one should chant like a child crying for its mother. Прабхупада казва, настроението трябва да бъде както дете плаче за майка си. Srila Prabhupada advises that we chant the holy names like a child crying for its mother. И Прабхупада казва, ние трябва да повтаряме имената така, както дете плаче за майка си. These three words, Srila Prabhupada says, namely Hare Krishna and Ram, are the transcendental seeds of the Mahamantra. Тези три имена, Харе, Кришна и Рама, са семената на святото име. The chanting is a spiritual call for the Lord and his energy to give protection to the conditioned soul. И живо същество, че смята да се обръща към Бога и Неговата енергия за протекция. This chanting is exactly like the genuine cry of a child for its mother's presence. Това е също както плача на детето за присъствието на майка си. Mother Hara helps the devotee achieve the Lord Father's grace. Майка Хара ни дава милостта си да постигнем баща си Кришна. And the Lord reveals himself to one who chants the mantra sincerely. И Бога се дава на този, който възпява имената искрено. But this crying like a child for his mother has four aspects, and maybe more, but at least four. Това възпяване, което е като плач, с което се обръщаме, има четири начина да стане. First, one must chant in a mood of helplessness. Първо, той трябва да се обръща с настроение на безпомощност. That a small child cannot survive with the mother's care. Малкото бебе не може да оцелее без майка си, без грижата на майка си. When children have good parents, they don't need to think about their own maintenance or protection. Когато едно дете има добри родители, той няма нужда да се грижи за своята прехрана или... If they are hungry or thirsty, they go to their mother. Ако те са гладни или жадни, те просто отиват при майка си. If they are tired, they climb on the mother's lap and go to sleep. И ако са изморени, те се качват в скута на майка си и заспиват. If they are frightened or distressed, they run to their mother for shelter. Ако те са изплашени, те тичат при майка си за подслон. And the mother is very happy to provide whatever is needed. И майката е много щастлива да им даде това, което им е необходимо. That's the nature of the relationship. Това е природата на тези взаимоотношения. Similarly, when we chant with a mood of dependence on Krishna, По същия начин, когато повтаряме имената с чувство на зависимост от Кришна, Krishna, your material energy is too strong. О, Кришна, твоята материална енергия е твърде силна. I cannot overcome my material attachment and illusions on my own. Аз не мога да преодолея привързаността си и илюзията с моите усилия. I'm hopelessly caught up in bodily identification and all its ramifications and consequences. Аз съм се оплел в стил на наслаждение и реакцията от това. I need your help.
аз имам нужда от твоята помощ. So Krishna is very happy to accept the invitation and come to rescue. Кришна е радостен да бъде поканен и да ни освободи. Srila Bhaktivinoda Thakur demonstrates this humility in his song Oe Vaishnava Thakur. Бхакти Прабхава Свами показва това смирение и настроение в песента си Охи Вайшнава Такура. Ekaki amara naipae bala harinama sankirtane. Tome kripa kore shraddha bindu diya Deo Krishna namadana. Alone I do not find the strength to carry on the Sankirtan of the holy name of Hari. Сам не мога да намеря сили да поддържам Санкиртана на Хари. Please bless me Моля те, благослови ме, by giving me just a drop of faith, като ми дадеш капчица от вяра, a drop of faith with which to obtain the greatest treasure of the holy name of Krishna. вяра, с която да постигна най-голямото богатство на името на Кришна. So the first aspect is helplessness. Така, първия аспект е безпомощност, чувството на безпомощност. The next aspect is focus. Следващия аспект е фокуса или вниманието. The relationship between a child and the mother is extremely close and exclusive. Взаимоотношенията между майка и детето са много близки. When a baby cries, there may be thousands of people who are willing and able to help. Когато бебето се разплаче, може да има много хора, които са наблизо и имат капацитета да се грижат. But none of them can console the child. Но никой от тях не може да утеши детето. Even the father is often at loss in stopping the baby's crying. Дори бащата може да бъде способен да накара детето да спре да плаче. The baby wants only its mother. Но бебето иска само майка си. The crying is directed only to the mother. Плача е насочен директно към майката. So there's a feeling towards the mother, I'm yours. И това настроение към майката, аз съм твой. Similarly, when we chant the holy names, По същия начин, когато възпяваме святите имена, we should totally and exclusively focus on Krishna. ние трябва единствено с огромно внимание да насочим вниманието си към Кришна. Just let all other relationships in this world fall away and connect with that one person who is always there for us. Нека всичките ни взаимоотношения с всички останали да пропаднат, но да останат тези с тази личност. Krishna has accompanied us for lifetimes. Кришна е с нас през многото животи. He's our best friend, Той е най-добрият ни приятел, our eternal well-wisher. нашия вечен доброжелател. All our relationships in this world will come and go. Всички взаимоотношения, които имаме в този свят, ще идват и ще се отиват, But our relationship with Krishna is eternal. но нашите взаимоотношения с Кришна са вечни. That it's the only thing we can claim ownership in this world. От този свят единственото нещо, което може да твърдим, че е наше, са тези взаимоотношения. Krishna is mine and I'm his, Кришна е мой и аз принадлежа на Кришна. and everything else is temporary and limited. И всичко останало е временно и ограничено. In the spiritual world, you have the left-wing gopis and the right-wing gopis. В духовния свят имаме гопите, които са демократи и консервативи. Ляво крило и дясно крило. But yes,
You have the head of the right wing gopis is Chandravali. И дясното крило е водено от Чандравали. And who is the head of the left wing gopis? Radharani, yes. А Шримати Радарани е лидера на лявото крило. So Chandravali is in the mood towards Krishna. Настроението на Чандравали към Кришна, Krishna, I'm yours. нейното настроение е Кришна, аз съм твоя. The mood of Srimati Radharani is different. Настроението на Шримати Радарани, She say, no, Krishna is mine. настроението е не, Кришна е мой. So you have these two aspects Така ние имаме тези два аспекта. that Krishna is ours and we belong to Krishna. Кришна е наш и ние принадлежим на Кришна. So we have already discussed two aspects of the chanting. Така дискутирахме два аспекта при повтарянето. What was the first? Кой беше първия? Helplessness. Безпомощността. And the second? И втория? Focus. The third aspect. Третия аспект е Love. любов. That there is a sense of love in this between the mother and the child and the mother. Има този сентимент на любов между майката и детето. Srila Prabhupada said that the closest thing to pure love in this world is the mother's love for the child. Най-близкото взаимоотношения на любов в този свят са взаимоотношенията между майката и нейното дете. Because it's selfless. Защото то е себично. Безкористно. It's out of love. И то е на основата на любовта. Still, this love is not spiritual. И въпреки това тази любов не е духовна. Because the mother is concerned with her child, not with all the others. Защо? Защото майка се интересува от нейните деца, не от другите. But Prabhupada said it's the closest things to pure love in this world. Но Прабхупада каза, това е най-близкото нещо до чиста любов. There is no closer bond of affection than between the mother and the child. Няма по-близки взаимоотношения от тези между майката и детето. No matter what their children may do, the mother cannot stop loving them. Независимо какво правят децата, майката не може да спре да ги обича. No matter how ugly our children are, the mother sees them as beautiful. Децата може да са грозни, но майката ги вижда като красиви. Even if a child rejects the mother and leaves home for years, the mother will receive them back with open arms at any moment. Дори децата да отхвърлят майка си и да напуснат дома, когато те се върнат след години, тя ще ги приеме с отворено сърце. Even more than a mother loves her child, Krishna loves us. И повече от любовта на майката, Кришна ни обича повече от тази. He never wanted us to come to this material world. Той не е искал никога да идваме в този свят. But respecting our choice, he unwillingly sanctioned it. Но той уважава нашия избор и разрешава. But still he wants us to come back even more than we do. Но той иска да се върне при него повече, отколкото дори ние искаме. For every step we take towards him, he takes 10 steps towards us. И със всяка стъпка, която ние правим към него, той прави 10 такива към нас. Krishna is waiting with open arms for us to turn to him. И Кришна е отворил ръце и очаква да се обърнем към него. So when we chant, we should open our hearts to receive his love. И когато възпяваме святите имена, ние трябва да отворим сърцето си за тази любов. And we should reciprocate by chanting his names with affection. И ние трябва да отворим тази любов, като повтаряме имената с чувство. So love. Така, третото е любов.
Someone asked my Guru Maharaj Bhakti Charmach, what does it mean chanting Hare Krishna? Някой попита моят духовен учител Бхакти Чармах Рач, какво е... What does it mean chanting Hare Krishna? Какво означава да се повтаря Харе Кришна? And he replied, chanting Hare Krishna means saying to Krishna, I love you. Повтарянето на Харе Кришна означава, че ние казваме на Кришна, Кришна, аз те обичам. Not a difficult thing. Не е нещо трудно. So we have learned already 3 aspects of the chanting through the analogy of the child crying for the mother. И така научихме за 3 от аспектите при повтарянето на святите имена по начина, както дете плаче за майка си. The first was Първия беше helplessness, completely dependent. напълно да зависи. The second, focus. Второто е концентрация. And the third, Третото е love. любов. The fourth, Четвъртото. that the child is not just speaking to the mother. Детето не просто говори на майка си, It's calling out desperately, а то крещи безпомощно. as if there is no tomorrow. Така сякаш няма да има утре. The child wants the mother's comforting presence. Детето изисква майката да създаде комфорта с присъствието си. Our chanting should be with the same intense longing. И такова трябва да бъде на нашето повтаряне с жадуване. Longing for the association of Krishna. Жадуване за общуването на Кришна. Bhakti Swami says in Nectar of Devotion that the only qualification required to go back to Godhead is laulya, intense degree to attain it. Рупа Госвами казва, че в Нектар на преността, че единственото необходимо условие за постигането на целта е лаулям или силното желание. So we need to be very eager to attain Krishna. Така ние трябва да сме силно да желаем да постигнем Кришна. So that our intelligence is singularly focused on that purpose. И нашето съзнание да е насочено само към тази цел. Krishna says, yes, in the Bhagavad Gita 241, Ekina Kurunandana, one-pointed attention. В Бхагавад Гита 2.41 Кришна казва Екега Курунандана, еднопосочна решителност. In the Bhagavatam you have Vritrasur, В Шримад Бхагаватам имаме историята за Вритрасура, a big demon, голям демон. but factually is a pure devotee in the body of a demon. Всъщност, чист пренадан е в тялото на демон. And he offers prayers to the Supreme Lord using the same analogy of the mother and child. И удавайки молитви, той също споменава за тези взаимоотношения между детето и майката. This is Srimad Bhagavatam 6.11.26. Това е в 6-та песен, 11-та глава на Бхагаватам. Ajata paksa ivamataram kara stanyam yata vatsarat taraksut arta priyam priyeva vyasitam vishana manoravindaksha didrikshate tvam. O lotus-eyed Lord, О, лотосоки Господи, as baby birds така както малкото птиче, that have not yet developed their wings, което все още не е развило своите криле, always look for their mother to return. винаги търси майка си за нейното завръщане, And feed them. за да ги нахрани. As small calves tied with ropes wait anxiously to
for the time of milking. И малкото теленце, чакащо времето за доенето, When they will allow to drink the milk of their mothers. когато ще получат възможността да пият от млякото на майка си. Or as a morose wife whose husband is away from home, always longs for him to return and satisfy her in all respects. И унилата съпруга, която чака съпруга си да се върне когато е далече от дома, за да се върне и да я удовлетвори по всякакъв начин. In the same way, I always I desire the opportunity to render direct service unto you. Така аз винаги копнея за възможността да ти отдавам служене. So, that was the crying of the child for the mother. И това е плача на детето за майка си. And the end of the session of today. Това е края на лекцията днес. Any question? Някакви въпроси? Yes? Hare Krishna Maharaj, I would ask again one technical question about can we repeat the defenses of the 10 offenses? Can we repeat again? Please. Okay. That, just a moment. The 10 defenses against the holy name. One, serve those who serve the Lord, appreciate their good qualities. Той трябва да служи на тези, които служат на Бога и да оценява техните добри качества. Second defense. Второ, нещо за преодоляване на оскърбленията. Adore Lord Krishna as the supreme enjoyer, controller and friend. Да приемем Кришна за върховния контролер, наслаждаващ си приятел. Respect great personalities such as Lord Shiva, Lord Brahma. Да се оценяват такива велики личности, като Бог Шива или Бог Брахма. Ganesh and Hanuman. Ганеш и Ануман. Respect them as exalted devotees of Lord Krishna. Да бъдат уважавани като велики преданни на Бог Кришна. The third defense. Третото е Carry out the orders of the spiritual master with enthusiasm and attention in detail. да следваме наставленията на духовния учител с пълно внимание и с ентусиазъм и внимание към детайлите. The fourth defense. Четвъртото, Honor and study the scriptures as the instructions of the Supreme Lord. да почитаме и да приемем наставлението на шастра като наставление директно от Кришна. Fifth defense. Consider the descriptions of the glories of the holy name given by the acharyas and the scriptures to be not even slightly exaggerated. Да считаме наставленията в писанията, предани от ачарите, като такива, които не са преувеличени дори и малко. Sixth defense. Шестото е Experience the holy name as transcendental sound descending from the spiritual world. да усетим името, святото имена, като напълно трансцендентално дошло от духовния свят. Seventh defense. Седмото е Protect your investment in chanting by following the regulative principles. да защитим нашите инвестиции в повтарянето на святото име. Yeah. Вложение. Вложените си. Okay. Eight defense. Can you say with other words? Yeah, that's we are chanting the holy name. Ние повтаряме святото име. That is an investment as someone invests in a business to get great profit.
много скъпо вложение. Повтарянето свято име като вложение, което както един инвеститор влага. So we are investing in chanting the holy name to get love of God. Ние влагаме усилия, за да в повтарянето свято имена, за да може да получим любовта към Бога. And to protect that investment, we should follow the four regulative И principles. за да предпазим тази инвестиция, трябва да следваме четирите регулиращи принципи. Otherwise, we lose the profit of love of God. Защото в противен случай бихме загубили печалбата, която е любовта към Бога. That's the meaning of this one sentence. Това е значението на това изречение. A little explained here. Okay. Okay. And then the eighth difference. Осмото е Transcend feelings of duty and obligation and act for Krishna's pleasure. да действаме осъзнато за удоволствието на Кришна. Okay. Ninth difference. Деветото. Discuss the glories of the holy name with the servants of the Lord who relish them. Да дискутираме славата на свято име пред личности, които ще оценят или които го оценяват. Tenth difference. Десетото. Chant attentively by absorbing our heart and mind in the holy name. Да потопим ума и сърцето си в възпяването на имената. And by becoming more detached from materialism. Gradually more detached from materialism. И да бъдем непривързани към материализма. So these are the 10 defenses of the holy name. Every devotee who sincerely chants them will attain love of God. Всеки, който иска да бъде пренадан, трябва да избягва да избягва извършване тези оскърбления, за да може бързо да достигне желания резултат или любовта към Бога. Good. So, any other question? Yes. Смята ли се за оскърбление, злославянето срещу мишлените писания на другите религиозни традиции? It's considered offense to blaspheme the books or scriptures of other religions. Yes. No. We should not do that. Трябва да се прави това. Prabhupada always said we should respect other religions. Прабхупад винаги казваше, че трябва да уважаваме другите религии. We are not sectarian. Ние не сме сектанти. Yes. Yeah. I was a Christian before, Преди аз бях християнин and I was a serious practice Christian. и аз сериозно практикувах християнството. And when I came in contact with Krishna consciousness, И когато дойдох в контакт с Кришна съзнание, I was studying the Bhagavad Gita, аз изучавах Бхагавад Гита. and then after studying the Bhagavad Gita, I read again the New Testament. И след като прочетах Бхагавад Гита, прочетах и Новия Завет. And you can find all these principles in Bhagavad Gita applied in the Bible. И човек може да види всичките принципи на Бхагавад Гита приложени в Библията. So therefore they are bona fide, but many are interpreting the Bible with other objectives. That's the problem. Затова Библията е авторитетна, но има хора, които имат своя идея за интерпретация на Библията. Like when the first book I read was Krishna book. Първата книга, която прочетах, беше Кришна, извора на вечно наслаждение. That I was thinking when I got that book, nice stories from India. Когато за първи път четах, аз си мислих много хубави истории от Индия. Some mythology.
някаква митология. And every evening I was reading a few pages before going to sleep. Преди да заспя, аз прочитах по няколко страници. The Prabhupada says we should read Krishna book before going to sleep. I didn't know that, but I was reading. Прабхупад казва, че преди лягане човек трябва да чете няколко страници от нещата от Кришна, извор на вечно съзнание. Аз правих това, въпреки че не знаех. It became my favorite bed literature. И това ми стана моята най-желана за приспиване книга. It took me 4 years to go to the book. It takes you 4 years. It took me 4 years to finish Krishna. Разбира се, бяха ми необходими 4 години, за да прочета книгата. But then I was thinking, gradually I started to understand. Постепенно обаче аз почнах да разбирам. In the Christian religion, we have the Trinity. В християнството ние имаме триединство. The Holy Father, the Son, and the Holy Spirit. Бащата, святия баща, святия син и святия дух. It is Krishna, the Jiva, and Paramatma. Кришна, Джива и Параматма. The same thing. But church leaders are so bewildered. Но лидерите са толкова объркани, That they will never admit that it is the same. че няма да приемат, че това е едно и също. And that's the truth, but it is the same. И church is the same. No, Trinity, Yes. God the Father, the Son, the Holy Spirit is the same as Krishna, the Jiva and Paramatma. That they will never admit. Затова те никога няма да се съгласят с твърдението, че бащата, сина и светия дух са Кришна, живо същество и и Параматма. But in the Bhagavad Gita, in the Vedas, it's much more deeper explained. Но в нашите книгите това нещо е обяснено много по-дълбоко, по-подробно. That's all. Това е всичко. But it's the same. Но иначе е също. First commandment. Първата заповед. Thou should love God with all thy heart. Човек трябва да обича Бога с цялото си сърце. Love of God is the purpose of every bona fide religion, and that's the first commandment. Любовта към Бога е първият принцип, основният принцип на всяка религия. We should not be bewildered by the so-called little differences. Ние не трябва да се объркваме по малките различия. But the big lines are universal principles. Но основите са вселенски принципи. Because that's mostly there. I wanted to take the Krishna consciousness, but I wanted to make the link, find the link, and Krishna gave me the link, and that's not the only link. И аз молих на Кришна и открих много връзки. Practically all the instructions, most instructions of Bhagavad Gita are in the New Testament. They are there. И много от наставленията на Кришна Бхагавад Гита са в Завет. Новия Завет. Те са там. Anyway, that's a sidetrack. Това е малко отклонение. Good. Thank you very much. Then we will continue tomorrow with another session, and I will speak also about the conclusion of the seminar during the Sunday feast. Well, there's still an important thing to learn there. Утре ще продължим сутринта с някои важни детайли и с вечерта ще има заключението на нашия семинар. Thank you very much. Hare Krishna.